ఇది థియరీ టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్ కవర్ చేస్తున్నాం. ఇది సిఏ ఇంటర్లో టాపిక్ అండ్ ప్రాబబ్లీ దీన్ని ఒక 4-5 పార్ట్స్ కింద కవర్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్లో బేసిక్ డిస్కషన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్ లైక్ 3 టైప్స్ కింద, ఒకటి లాంగ్ టర్మ్, దెన్ మీడియం టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్. సో 3 టైప్స్ కింద విడగొట్టాడు, మీడియం టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్. సో బేసికలీ based on the years అనుకోవచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 10 years అలా అనుకుంటే ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ అని, వేరే షార్ట్ టర్మ్ ఇస్ లైక్ 1 year అవి. దిస్ ఈస్ లైక్ 5 years అరౌండ్ కనుక మీడియం టర్మ్ అని. సో ఎగ్జాక్ట్ టైం పీరియడ్ అంటూ లేదు, బట్ 3 టైప్స్ అనుకోండి. ఒకటి లాంగ్ టర్మ్ విచ్ ఇస్ రీజనబ్లీ లైక్ 10 years ఆర్ సో, దెన్ మీడియం టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ అని, రైట్. సో మేజర్గా డిస్కషన్ లైక్ అరౌండ్ కనీసం ఒక 40-50 సోర్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఫస్ట్ లెవెల్లో కవర్ చేస్తుంది వెరీ బేసిక్ డిస్కషన్ ఆన్ ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డిబెంచర్స్. దెన్ చాలా చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఫారిన్ కరెన్సీ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్, యూరో బాండ్స్, మసాలా బాండ్స్ అలాగా. సో అవి కవర్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో ఇస్ బేసిక్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు 90% ఆఫ్ ఇట్ వచ్చిందే, బట్ వదిలేకుండా జస్ట్ కవర్ చేస్తున్నాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. సో ఇది తెలుసు మీకు, ఆబ్వియస్లీ ఈక్విటీ సపోజ్ టు బి ద ఓనర్షిప్. అండ్ సో వాడు అక్కడ కొన్ని డిఫైన్ చేశాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ఎ పర్మనెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అని. అండ్ సో ఆబ్వియస్లీ ఎవరైతే ఈక్విటీ రేస్ చేస్తారో కంపెనీ అండ్ ఎవరు కొంటారు అనేది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అన్నాడు, విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ బేసిక్. సో most of the discussion with respect to equity మీకు already తెలిసిందే. So I'm just running through. So ఇది obviously they are supposed to be the owners, and ఎప్పుడైతే owners అన్నారో they have the highest risk అని, and they are entitled for dividends. But ఇది again compulsion కాదు, company dividend pay చేయొచ్చు or మానేయచ్చు. But dividend is an appropriation which is basically అన్ని పేమెంట్స్ అయిపోయాక మిగిలిన దాని నుంచి పే చేస్తున్నారని. So it's an appropriation but not a charge అని. Charge is like before say tax అవన్నీ పే చేయడానికి ముందు పే చేస్తున్నారు. సో charge is something which you pay compulsory, like irrespective of whether profits exist or not. Whereas appropriation is generally you pay out of the profits. So అంతా పే చేసాక మిగిలిన బ్యాలెన్స్ నుంచి you are paying it. So dividend is kind of appropriation, whereas interest is a charge, as మీకు తెలుసు, right? Then even in the case of winding up, you have the last claim money. So obviously equity shareholder has the last claim, and with respect to cost, generally equity is supposed to be the highest cost among the source of capital. So highest cost any. This obviously is because the equity shareholders expect higher return, and this is because they undertake higher risk. So okay. Then equity is like kind of a security to other suppliers అంటాం. In the sense, కంపెనీ దగ్గర ఈక్విటీ ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఇట్ యాక్ట్స్ as a cushion, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా డిబెంచర్ హోల్డర్ డిబెంచర్ రేస్ చేయాలంటే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సే 1000 రూపీస్ ఈక్విటీ, దెన్ ఆబ్వియస్లీ డెట్ మీరు 500 అడిగితే, బికాస్ దెర్ ఇస్ 1000 ఈక్విటీ, ద డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఇస్ స్టిల్ ఓకే. సో వాడు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటాడు. మేబీ 600 ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటాడు, 800 ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటాడు, 1000 దాకా ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటాడు, డిపెండింగ్ ఆన్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో. జనరలీ 2:1 is supposed to be ideal. సో మేబీ ఒక 2000 డెట్ రేస్ చేయడం దాకా ఐడియల్గా ఉంటుంది. సో అది ఈక్విటీ లేదనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ ఈక్విటీ 100 ఉందనుకోండి, మీరు 500 డెట్ అడిగితే కనుక లెవరేజ్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. సో ద మోర్ ఈక్విటీ యూ హ్యావ్, ద మోర్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ సెక్యూరిటీ టు అదర్ సప్లయర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అని. ఓకే, వెదర్ షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్, బోత్, రైట్? సో ఇది డిఫైన్ చేశాడు. దెన్ హీ ట్రై టు డిఫైన్ అడ్వాంటేజెస్. ఏవైతే మనం పైన రాసామో ఫీచర్స్, అందులోంచి కొన్ని పికప్ చేసి దాని అడ్వాంటేజ్ అన్నాడు. సో ఎగ్జాంపుల్, యూ నీడ్ నాట్ రీపే. సో విచ్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్, మనం ఫస్ట్ అనుకుంది ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ సోర్స్, సో యూ నీడ్ నాట్ రీపే. It is perpetual. So unless the company is winding up, you need not repay. So it is like a permanent source. Then it helps increase the financial base. And again, increased financial base అంటే ఇందా డిస్కస్ చేసిన లాస్ట్ పాయింట్ లాగా,
which is basically the more equity you have, the more you have the capacity to raise fund from outside or preference. Then dividend is an optional, so it's an advantage in sense మీ profits లేకపోతే you need not pay dividend. Then obviously ఇంకో point కూడా అన్నది it's a rights issues can be issued. So equity as a capital helps you raise further capital. సో ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మీరు ఫస్ట్ ఆఫర్ ఇవ్వచ్చు టు రేస్ ఫర్దర్ ఈక్విటీ. సో దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అని. దెన్ వాడు కొన్ని డిసడ్వాంటేజ్ డిస్కస్ చేశాడు. సో డిసడ్వాంటేజెస్ అగైన్ పైన ఉన్న వాటిలో ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇస్ హయ్యర్ అన్నాం బికాస్ ద ఇన్వెస్టర్ is expecting higher return because of the higher risk undertaken. So it is basically riskier for the investors. So one of the disadvantages, it is riskier for the investors. Then న్యూ ఈక్విటీ అని ఇష్యూ చేస్తే కనుక ఆబ్వియస్లీ మీ డైల్యూషన్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అవుతుందండి. సో ఎనీ న్యూ ఈక్విటీ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. సో దట్స్ ఎ డిసడ్వాంటేజ్. ఎగ్జాంపుల్ న్యూ డెట్ రేస్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మీ ఓనర్షిప్ అండ్ డైల్యూట్ అవుతుంది. బట్ న్యూ ఈక్విటీ ఆబ్వియస్లీ ఓనర్షిప్ డైల్యూట్ అవుతుంది. అండ్ మేబీ ఈపీఎస్ కూడా తగ్గచ్చు న్యూ ఈక్విటీ ఇష్యూ చేస్తే. న్యూ ఈక్విటీ మే రిజల్ట్ ఇన్ reduction of EPS అని EPS reduce అవ్వచ్చు. But on the assumption that whatever capital you are raising, it will not earn profits proportionate to the current profits. If at all they are earning profits which are proportionate to the current profits, then obviously EPS తగ్గాలని లేదు. సో న్యూ ఈక్విటీ రేస్ చేసినంత మాత్రం ఈపీఎస్ తగ్గుతుందని కాదు. బట్ రేస్ చేసిన న్యూ ఈక్విటీకి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, say example, if your existing equity is 100 and you are earning 20, కొత్త ఈక్విటీ ఒక 40 రేస్ చేశారు ఫర్ 120 కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 8 ఎర్న్ చేయాలి. ఈ 8 ఎర్న్ చేయకపోతే మేబీ దెన్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ద 40 you have earned only 6, maybe then the EPS might reduce. Okay, but otherwise EPS reduction is not a compulsion. Like if at all the profits are not proportionate to the capital increase, then obviously there might be a reduction in EPS. సో ఈక్విటీ దాకా ఈ పాయింట్స్ చెప్పాడు. సో అండ్ మోస్ట్లీ నేను అనుకోవడం థియరీకి మీకు ఇట్ విల్ బి 3 మార్క్స్ ఆర్ 4 మార్క్స్ అప్రోచ్. సో మీకు అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్ గుర్తున్నా ఇట్ విల్ డూ ద జాబ్, రైట్. దెన్ వాట్ డిస్కషన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ తీసుకెళ్ళాడు. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అగైన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ షేర్స్ అని. స్పెషల్ కైండ్ అన్నప్పుడు వాడి ఉద్దేశంలో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అగైన్ షేర్స్, అది ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇవి. సో రెండు షేర్సే, బట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈస్ సపోజ్ టు స్పెషల్ కైండ్ ఇన్ ద సెన్స్ దే హ్యావ్ ఎ ప్రిఫరెన్స్ ఆర్ ప్రయారిటీ ఓవర్ ఈక్విటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 2 ఆస్పెక్ట్స్. ఒకటి in case of dividend, so obviously once you pay preference dividend, then only you can pay equity dividend. Then in case of repayment of capital, so while winding up, obviously preference capital has to be repaid first and then only equity can be paid. So preference has priority over equity with respect to 2 aspects, ఒకటి dividend and ఇంకోటి repayment, right? Then what are కొన్ని kinds of, like generally it is supposed to be cumulative, and preference is cumulative in the sense ఈ ఏడాది ప్రాఫిట్స్ లేవు కాబట్టి మీరు డివిడెండ్ పే చేయకపోతే కనుక నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు పే ద ప్రీవియస్ ఇయర్ డివిడెండ్ టు. సో క్యూములేటివ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు ఏదైతే పాస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ప్రామిస్ చేసి పే చేయలేదో యూ నీడ్ టు పే ఇట్ అప్ వెన్ ఎవర్ ద ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ, రైట్. దెన్ బికాస్ మీకు జనరలీ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ సపోజ్ టు బి హయ్యర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్. సో రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఏదైతే వస్తుందో దిస్ ఇస్ జనరలీ హయ్యర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ యూ ఎర్న్ హయ్యర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్ అని. అండ్ మీకు సీక్వెన్స్ తెలుసు, ఒకటి జనరలీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ద హైయెస్ట్, సో ఈక్విటీ రిటర్న్ ఇస్ మోర్ దాన్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ రిటర్న్ ఇస్ మోర్ దాన్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ రిటర్న్, రైట్. సో జనరల్ సీక్వెన్స్ ఇది, రైట్. అండ్ సో generally in most of the preference shares are generally redeemable. There might be a case of irredeemable, but at least Indian law it is redeemable. And redeemable means which will be paid within a repaid within a stipulated period. So some period tarvata obviously will redeem the preferences and will repay it. Okay. And generally most of the authors say that the preference is somewhat a mix of equity and debt. So it has certain features which relate to equity and certain features which relate to debt. Like example, obviously dividend is an appropriation similar to equity dividend.
Then similar to debt, you have fixed payment of dividend. Again, you don't get voting rights except in some cases. But unlike debt, you have a cumulative dividend policy. So that depends, right? Then uh, then various types of preference shares defined as, for example, cumulative preference shares అని obviously where dividend will be accumulated. So ఈ ఏడాది dividend profit లేకపోతే it will be paid in the next year when profits exist. Then there can be non-cumulative. Then obviously ఈ ఏడాది profit లేకపోతే there is no dividend and you don't have a right to ask for it in the next year. So arrear dividends అనే కాన్సెప్ట్ ఉన్నది. Cumulative లో there is a concept of arrears dividends, like dividend pay చేయకపోతే it will be in arrears. Whereas non-cumulative లో if at all there is no profit and you don't pay the dividend, then that's it. Then you have something like redeemable and obviously fine రాసింది. So redeemable preference shares are basically where you redeem them or repay the capital. And then there are, say, participating అని where the preference shareholders have a right in participating the profit in the profits of the company after certain amount is paid to the equity shareholders. So participating is like they have a right to participate in the uh, profits of the company after certain amount is paid to the equity shareholders. Non-participating is generally they don't have a right to participate in the profits of the company after equity. So generally they receive their preference dividend. That's it. There is nothing extra that they are going to receive. That's non-participating. And convertible at certain point of time, if at all they have a right to convert into equity shares, then those shares are supposed to, those preference shares are supposed to be convertible, which gives them right to convert them into equity at certain point, right? Then the textbook discusses what are the advantages. Again, the advantage comes from the above features. So most of it, I think, is what we discussed above. Advantage is like there is no dilution of EPS because, right? But again, that's debatable. But in general, the thought process that there is no dilution of EPS. Then there is a leverage advantage in sense because you are paying fixed preference dividend. Whatever surplus remains, it will go to equity, which means your return on investment can be increased if at all you earn more than the preference dividend, right? That's a leverage effect. And because there is no ownership, then there is no risk of takeover. In the sense, preference doesn't have any equity or sorry, ownership rights, right? And redeemable. So Indian law says that preference has to be redeemable. So obviously, at some point, you will repay it. Advantage, maybe, maybe then disadvantages. Textbook దాకా ఒక టూ డిస్కస్ చేసాడు. ఒకటి, there is no tax shelter concept because preference is an appropriation. There is no tax shelter concept. And because they are cumulative, even if you don't have dividends, sorry, um, profits, then you need to repay it in the next year, if not in the current year. But exactly the disadvantage on them because obviously you are raising capital, so you need to repay it. But textbook perspective, these four are the advantages and these two are the disadvantages, right? Then third one, there is a discussion on debentures, right? And debentures, as you know, the basic definition is acknowledgement of debt. So the same thing applies, acknowledgement of debt. And what కొన్ని basic points ఇచ్చాడు which I don't think are testable as such, but general points. So నేను just clarify చేస్తున్నాను, like there is a point that the face value ranges from generally 100 to 1000, but మీకు తెలుసు it can be anything, right from 100,000, 10,000, so on, right? So అదొక point. And then basically debentures issue చేసేప్పుడు there will be certain covenants. Covenants are like conditions, terms and conditions లాంటివి. Those are included in a trust deed, right? Where how do like the charge against assets ఏమైనా ఉంటాయా లేదా, when is the interest paid, quarterly లేదా semi annually, annually. So terms and conditions అన్నీ ఉంటాయి అందులో.
Then generally debentures are like supposed to be instruments for the long term capital. And okay, so again, it is supposed to be a long term source of finance. Then maturity generally 3 to 10 years ఉంటుంది అన్నాడు. There are debentures which have a much longer maturity and shorter maturity అనే రకాలు ఉంటాయి. But textbook says that generally there can be 3 to 10 years maturity in generally అని. And debentures again can be secured debentures అవ్వచ్చు లేదా unsecured అవ్వచ్చు. When we say secured debentures, they are secured against certain assets. And assets కి registration of charges like అవన్నీ ఉంటాయి. So the assets are identified and against which the debenture holder has a right. సో ఒకవేళ ఏమైనా మీరు రీపే చేయకపోతే దెన్ డిబెంచర్ హోల్డర్ కెన్ సెల్ ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ అసెట్స్. అన్సెక్యూర్డ్ దెన్ జనరల్ రైట్ ఉంటుంది కానీ పర్టికులర్లీ నో కొలాటరల్ ఆర్ నో సర్టెన్ అసెట్ అసైన్ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్. సో అది అన్సెక్యూర్డ్. సో సెక్యూర్డ్ బై అన్ అసెట్ అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ అసెట్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు కంపెనీ మీరు డిబెంచర్ ఇష్యూ చేశారు, దెన్ నేను మీ దగ్గర డిబెంచర్ కొన్నాను అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ నాకు అమౌంట్ రావాలి. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ కంపెనీ ఫెయిల్స్ టు పే ద అమౌంట్, దెన్ కంపెనీ అసెట్స్ మీద నాకు రైట్ ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్. సో మై డెట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్ అగెన్స్ట్ సర్టెన్ అసెట్స్, వేర్ అన్సెక్యూర్డ్లో మై డెట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్డ్ అగెన్స్ట్ సర్టెన్ అసెట్. బట్ అగైన్ ఒకవేళ లిక్విడేషన్ అయితే మాత్రం ఆబ్వియస్లీ అసెట్స్ మీద నాకు ఈక్విటీ కన్నా ముందు రైటే ఉంటుంది, ఈవెన్ దో ద అన్సెక్యూర్డ్ డిబెంచర్స్. సో లిక్విడేషన్ కేసులో ఎనీవే ఐ హ్యావ్ రైట్, బట్ ఈవెన్ లిక్విడేషన్ కేసులో సెక్యూర్డ్ డిబెంచర్స్కి ఆబ్వియస్లీ దే హ్యావ్ సర్టెన్ అసెట్ అసైన్ టు దెమ్. సో ఆ అసెట్ మీద ఉన్న క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద దే హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ రైట్. Then debentures can be listed or unlisted. Listed is like some exchange లో ట్రేడ్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ it will be easy to buy and sell between the in the secondary market. Like example, కంపెనీ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసింది, ఎక్స్ అనే డిబెంచర్ హోల్డర్ కొన్నాడు అనుకుందాం. ఇది ప్రైమరీ మార్కెట్. ఇప్పుడు ఎక్స్ వైకి అమ్మచ్చు, సో కంపెనీకి సంబంధం లేదు. ఆర్ ఎక్స్ జెడ్కి అమ్మచ్చు, రైట్. వై కొన్నాక వై జెడ్కి అమ్మచ్చు ఆర్ వైపీకి అమ్మచ్చు. సో ఈ ట్రేడ్ అంతా సెకండరీ మార్కెట్లో అవుతుంది. సో లిస్టెడ్ అయితే కనుక డిబెంచర్స్ సెకండరీ మార్కెట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. అన్లిస్టెడ్లో జనరల్లీ సెకండరీ మార్కెట్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి సో లిక్విడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇమీడియట్గా బయర్ సెల్లర్ దొరకడం అదని జరగదని. Generally debentures are supposed to be low cost and compared to equity and preference. One reason మీకు తెలుసు, because they are tax deductible, interest is tax deductible కాబట్టి automatically there is a concept of tax shelter. So one reason interest cost is low, the tax shelter. And another reason is because basically they are safer investments in comparison to equity and preference. The expectation is also on the lower side, so they receive somewhat less money. And from the investor's point of view, they will receive interest irrespective of whether profits exist or not. So investor point of view lo, it is supposed to be a safe investment in the sense profits unna lekapona you have a right to receive it, right? So it's not an appropriation, it's a charge అని, right? Then కొన్ని headings ఇచ్చాడు like non-convertible debentures, where the debentures cannot be converted into equity. Then fully convertible అని, right, where the debentures can be converted to equity in entirety. Partially convertible, again కొన్ని debentures issue చేసిన వాటిలోంచి they can be converted and rest will not be converted. Then types చెప్పాడు, example bearer debenture అని. Bearer debenture is whoever has that debenture in their hand. So generally this used to be the case, ఇప్పుడు తక్కువ, but still whoever has that debenture in hand, or whoever is bearing the asset, he is the owner, right? So just based on the bearer concept of like holding the certificate or document, whatever represents the debenture, automatically he becomes the owner, unlike a mortgage or registered case lo laga. So registered debenture ante then obviously the ownership registered in against a particular say trading account ఉంటుంది, then you have a demat account or dematerialized form లో మీ పేరు రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు కొన్నప్పుడు అమ్మినప్పుడు ఓనర్షిప్ విల్ బి
recorded somewhere, right? Whereas bearer whoever holds the debenture is an owner. బట్ రిజిస్టర్డ్ కేసు అలా కాదు. రిజిస్టర్డ్ కేసులో మీరు కొన్నప్పుడు మీ పేరు మీదకి అది మారుతుంది, మీరు అమ్మినప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ మీ పేరు తీసేసి కొత్తగా ఎవడు కొన్నాడు వాడి పేరు యాడ్ చేస్తాడు. సో దట్స్ రిజిస్టర్డ్ డిబెంచర్ లాగా. దెన్ మార్టిగేజ్, అగైన్ మార్టిగేజ్ ఈజ్ లైక్ యూ హ్యావ్ ఏ ownership right on certain assets where in case of default you can mortgage those assets and or you can sell them and receive cash, right? And simple debentures అంటాడు, దాన్ని నేకెడ్ డిబెంచర్ అంటాడు. లైక్ నేకెడ్ ఆర్ సింపుల్ ఇన్ ద సెన్స్ those are not protected by any particular charge against any asset. So it's a general అప్పులాగా, రైట్? సో అసెట్స్ మీద మీకు రైట్ ఉంటుంది అల్టిమేట్లీ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్, బట్ నాట్ ఆన్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ అసెట్ యాజ్ సచ్. సో బేసికలీ యూ కెన్ సే నేకెడ్ ఆర్ సింపుల్ అంటే అన్సెక్యూర్డ్ అనొచ్చు, సిమిలర్ టు వాట్ వి డిస్కస్డ్. Then redeemable, non-redeemable debentures, again, that's what we discussed, right? Then advantages, ఇందాక అనుకున్నట్టు ఒకటి ట్యాక్స్ రిడక్షన్ ఉంటుంది, అడ్వాంటేజెస్, అండ్ generally the cost is on the lower side, so KD is cheaper, and whereas KE is the highest. In the reverse process, KE is highest, KD cheaper, right? So idokati. Then ఇంకో advantage is there is no dilution of ownership. So obviously the ownership will not be diluted. And another advantage in particular for the interest is when there are rising prices, అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతున్నప్పుడు basically you will receive the same cash flow, right? The purchasing power will decrease, but what he is trying to say is a fixed receipt of cash flows. So in spite of prices rising, your cash flows will remain at the same. True purchasing power decrease అవుతుంది, but there is no discussion on that point. So basically what అన్నది during rising prices, basically interest being a fixed return is an advantage. Okay. Then disadvantages లో you need to repay the capital, so it's an obligation that you need to repay. Then there are certain covenants, and covenants are like terms and conditions or restrictions placed. So those can be sometimes restrictive in the sense వాడు కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టచ్చు on basis of which the debentures are issued. So conditions break అవుతాయి కనుక then it might result in much more cost to the company. Then because debentures are to be repaid irrespective of whether profits exist or not, there is supposed to be a financial risk. Any fixed cost is a risk, and because it's a financial fixed cost, there is a financial risk. Okay. And debentures ఇంకో ప్రాబ్లమ్ is generally, say example 10 years debentures అంటే first 10 years interest pay చేస్తారు, but at the end of 10th year you need to pay huge cash outflow. So that becomes sort of difficult to manage because there is a huge cash flow at the end of the life of the debenture, and at a certain point you need to repay the entire amount. So adokati. Then there is a financial risk, right? Which is basically already I think we discussed it, financial risk, right? And inkoka concept exists, which is sometimes you might have to take a credit rating to issue debenture. Again, credit rating discussion తర్వాత కూడా ఎక్కడో జీడిఆర్ ఏడిఆర్ ఇష్యూస్ లో కూడా. సో క్రెడిట్ రేటింగ్ ఇస్ బేసికలీ a process where, say example, say టాటా కంపెనీ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది అనుకోండి, నేను డిబెంచర్స్ కొనాలి, అదే డిబెంచర్ హోల్డర్ కొంటాను నేను. సో పబ్లిక్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ వీళ్ళందరూ టాటా కంపెనీకి డిబెంచర్ కొంటున్నారు, అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మనీ తీసుకెళ్ళి టాటా కంపెనీలో పెడుతున్నారు. సో మేబీ టాటా కంపెనీ ట్రస్ట్ వర్ది నాకు తెలుసు కాబట్టి మేబీ రిలేటివ్లీ సేఫ్, బట్ స్టిల్ సెబీకి ఉన్న డౌట్స్ పట్టుకుంటే సో ఇట్ ఇన్సిస్ట్ ఆన్ క్రెడిట్ రేటింగ్. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ టాటా సే సమ్ XYZ కంపెనీ ఉంది, ఇప్పుడు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ డిబెంచర్ కొంటున్నారంటే వీళ్ళందరూ XYZకి డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ డబ్బులు పబ్లిక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను XYZకి. సో పబ్లిక్ నీడ్స్ టు బి సేఫ్ గార్డెడ్. సో సెబీ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఇన్సిస్ట్ ఆన్ హ్యావింగ్ ఏ క్రెడిట్ రేటింగ్. ఇప్పుడు XYZ ఏం చేయాలంటే ఒక ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీ, ఎగ్జాంపుల్ కేర్ ఆర్ ఇక్రా అలాంటి పేర్లు ఉన్నవి. సో క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ అంటారు వీటిని, ఈ క్రిజిల్.
ఈ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ XYZ కంపెనీ ఆర్ టాటా కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసి వాడి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేకపోతే వాడి పాస్ట్ రికార్డ్, వాడి దగ్గర వాటికి ఎగ్నెస్ట్గా ఉన్న ఎనీ లీగల్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ చూసి దే విల్ ఆఫర్ ఏ రేటింగ్ సేయింగ్ దట్, సే ఎగ్జాంపుల్ A++ అని రేటింగ్ ఇస్తే కనుక సేయింగ్ దట్ ద కంపెనీ ఇస్ వెరీ గుడ్, సో వెరీ లెస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ అలా కానీ ఏ రేటింగ్ ఇచ్చినా ఇట్ ఈస్ ఓకే, ద కంపెనీ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ గుడ్, సో లెస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ అని. వేరే CCC అన్నారు అనుకోండి, దెన్ మేబీ ఆర్ C+++ అంటే కనుక కంపెనీ హ్యాస్ ఎ వెరీ రిస్కీ పోర్ట్ఫోలియో, సో దాని బ్యాలెన్స్ షీట్ అవన్నీ అనాలిసిస్ చేసాక దే కమ్ టు కంక్లూజన్ దట్ కంపెనీ ఇస్ టూ రిస్కీ. సో క్రెడిట్ రేటింగ్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు బేసికలీ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు లుక్ ఎట్ ద ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో అందుకని క్రెడిట్ రేటింగ్ ఇష్యూ అనేది కంపల్సరీ ఉండొచ్చు డిబెంచర్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు, బికాజ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ ఫిక్స్డ్ రిటర్న్. సో దానివల్ల ఆబ్వియస్లీ కంపెనీ నీడ్స్ టు ఇంకర్ సర్టెన్ కాస్ట్ టు గెట్ దోస్ క్రెడిట్ రేటింగ్ అండ్ ఆల్. సో ఇది డిబెంచర్ డిస్కషన్ దాకా ఉంది. ఇట్స్ డిసడ్వాంటేజ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, రైట్? సో ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డిబెంచర్ ఇది part 1 discussion. Then maybe part 2 లో విల్ డిస్కషన్, sorry, we will discuss some other part of it, right?